Matheus, obviously the big win in March, coming back to the UFC, getting the win. Talk about how important that result was for you. Yeah, that was really important for my life. I was back in the UFC in a big fight against a big opponent, and I was very happy to get the fight and now to be here and fighting again soon and against a top ranked opponent. So I'm really happy and motivated. Nice. I do have to ask Manel, since that fight, he's been going around saying, you know, we know I won, that wasn't really a loss. I mean, when you hear a guy say that, how does that make you feel? In Brazil, you used to say, whoever who has mouths can talk wherever they wanted to call attention, you know, and that's how I see. My job here is not to talk a lot, it's just to go there and fight, and that was what I did. And I watched that fight for thousands of times, and I am always really critical about myself, but I cannot see another way than victory for me. So I don't care about how he talk, you know, just beat him, and that's what matters for me. Nice. You said back soon, but I mean, it's been 7 months. So, I mean, was that okay for you to take this much time off, or would you have liked to have fight sooner? Yeah, I mean, I like to fight sooner, of course, but you know how MMA is. We have injuries, we have training, we have all kind of situations that sometimes we are not able to fight so close. And another thing that I like to have a little bit of time between fights is that I can focus 100% in my evolution, because when you have a fight, you train so much focus for that fight or in what you think you can use and you cannot use against that opponent, you know. So I like that, and I also like because I have time to make weight again, because 125 is not that easy. So I think a little bit, 7 months, not that small time, but it's not also that much time, you know, especially that was a tough fight against Capé, so it was a good time, I guess. Good. You think bantamweight's in your future at some point? Maybe yes, but for now I'm 100% focused on flyweight. I think in the flyweight division is in the best moment of the history of the flyweight. We have a lot of great contenders, great champions. We're going to have the trilogy against Moreno and against Davison. So for now, my focus is 100% in the flyweight. But like I said, I fought on bantamweight sometimes before in my career, even when I was lighter, I was younger. And I like it because I don't suffer too much to make weight. And I'm always open to business and opportunities, you know. So if something knocks on the door, I'm always open to hear and, you know, go for it. Nice. Well, flyweight for now. Tim Elliott, as you said, you know, a guy that's been around, he's talented. How do you prepare for a guy like Tim Elliott who's just so wild in the cage? You got to be ready in every area against a guy like Tim Elliott. He is very well-rounded, you know, he has a good cardio, he's a veteran of the sport, he knows how to fight. He has been here fighting for so long, so that's it. You have to be prepared for everything, and I am prepared for a war and do everything that I have to do to get that victory. Very nice. You win here. I mean, you've got an impressive career record. I know you were outside of the UFC for a while, but I mean, do you feel like this is a big moment for you in the rankings, and, you know, win here, people need to pay attention to you as some of those top guys? Yeah, of course. Little by little, I know I will get to the top. You know, that's where I'm focused. That was always my focus. Even when I just got in the UFC, that was always my focus. I try not to rush things. I try to think step by step. But of course, you know, a victory against a guy like Tim Elliott will put me higher in the rankings. I think everybody will put their eyes on me more, you know. So for sure, this is a great thing for my career and for my future. Nice. Last thing for me, I guess the goal here is it just go get a win, and, you know, I mean, that's a tough guy to beat, you know, than Tim Elliott, or do you want to go do something, you know, spectacular where people are saying your name and talking about you with those top guys? Yeah, of course, I always want to do something spectacular, you know, but more than that, I want to win. So I got to do what I need to do for a win. If I can win in a spectacular fashion is what I hope to do. It will be awesome. But first thing first, I got to win that fight. Doesn't matter how, you know. I got to beat Tim Elliott. Matheus, fazer em português aqui. Você retornou ao UFC na sua última luta, retornou à categoria de peso. A gente pode imaginar, passado toda aquela saia e volta do UFC, você
finalmente vamos ver o Matheus 100% e se apresentando entre os melhores do mundo rumo ao topo da categoria? Com certeza. Pode esperar o melhor Matheus Nicolau que vocês já viram no octógono. Qual a importância de enfrentar um cara como o Tim Elliott, um veterano que já disputou o cinturão do UFC? Cara, é muito importante para minha evolução como artista marcial e para minha evolução da minha carreira, né? Para eu conseguir galgar o espaço que eu quero galgar, que é chegar no topo da divisão. E o Tim Elliott é o desafio exato que eu preciso. É um cara que está ranqueado na minha frente, como você falou, um veterano, já lutou pelo cinturão, foi campeão do TUF. Então, uma vitória sobre ele com certeza vai me botar mais alto no ranking e aos poucos eu vou chegar onde eu quero. E como você se preparou para enfrentar um adversário tão duro? Cara, o Tiel é um cara que ele é bom em todas as áreas, assim, né? A gente não consegue ver realmente uma falha tão grande no jogo dele. É um cara que sabe lutar. E você tem que estar preparado para tudo com ele. Você tem que estar com uma trocação afiada, um jogo de grappling afiado e o cardio também muito bom. Então eu estou pronto para fazer uma guerra com ele, para lutar em todas as áreas. Lá na academia Nova União a gente tem todo tipo de atleta, todo tipo de parceiro de treino, caras muito bons de trocação, muito bom de wrestling, muito bom de jiu-jitsu. Então consegui me preparar muito bem e eu estou pronto para vencer o Tim Elliott no sábado. Certo, você faz parte de uma categoria que recentemente deu uma travada, né? Vai ser agora a terceira luta seguida entre o campeão e o desafiante. Como você vê isso, essa travada, né, estagnada, entre aspas, da divisão? Então, apesar de a gente estar tendo uma trilogia, eu não vejo ela tão travada assim, porque eu vejo que os contenders estão lutando, o ranking está mudando um pouco. O Pantoja teria a chance dele, porém ele teve uma lesão, né? Então acabou que essa trilogia aconteceu também um pouco, porque o Pantoja não pôde pegar a luta. E independente de estar travada, entre aspas, estar tendo uma trilogia, né, sequenciada, é uma trilogia, uma luta que chama a atenção do público para a categoria, porque a primeira luta dos dois foi uma luta muito boa, acho que o público gostou, os fãs elogiaram muito. A segunda luta não tem nem o que falar, né? O Brandon Moreno ganhou de uma maneira espetacular. E agora eu acho que o Davis vai vir mordido, vai vir muito bem preparado. E com certeza eles vão fazer um lutão e vão chamar mais ainda a atenção para a categoria. Então eu vejo que não tem problema. Eles estão lutando, eles estão chamando a atenção para a categoria. Enquanto isso eu estou devagarzinho lá, no estilo mineiro, aos pouquinhos, subindo a categoria até chegar a minha chance. Maravilha. Matheus, para finalizar então, por favor, se você puder mandar um recado para os fãs do Brasil que vão ver esse vídeo, o que eles podem esperar da sua luta e da sua apresentação neste sábado no UFC? Fala, galera do Brasil, vocês podem esperar um Matheus Nicolau muito preparado, o melhor Matheus Nicolau que já subiu no octógono. Como sempre, vou lutar com amor na ponta das luvas e dando o meu melhor lá dentro para representar o nosso povo lá da melhor maneira. Tamo junto e muito obrigado pela torcida.